question paper based on the actual NEET questions. I've selected NEET questions from 2022, 19, 20, 21 and 22. 4 years I've selected and I've made it into a question paper. அதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே எம்சிக்யூ தான். இதில் என்னென்னா அந்த எம்சிக்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, நீட்டில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் உண்டு. அண்ட் இன்னொன்று டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற போகிறது எல்லாமே சிங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் தான். மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலை. இப்போ நம்மக்கிட்ட நம்ம எடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபர்ஸ்ட் டேங்கிறதுனால I've kept it very simple. அதனால் ஜஸ்ட் சிங்கிள் ரைட் ஆன்சர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே. ஸோ இந்த சாப்டரில் அந்த மாதிரி எப்படி வந்திருக்கு கொஷின்ஸ் இந்த பாஸ்ட் இதில் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஆஸ் அண்ட் வி டிஸ்கஸ் ஐ வில் ஆல்சோ கவர் த தியரி பிஹைண்ட் தட். அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டே வரேன். பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு 12th இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுனால ஐ கேன் just touch on the theory also so that you will get little familiar. சரியா? All right. I will share the question paper now. Before that, I want you all to introduce yourself. Good evening, ma'am. I am V. Nityashree from Thiruvannamalai, ma'am. You are what? V. Nityashree from Thiruvannamalai, ma'am. V. Nityashree from Thiruvannamalai. நீங்க 12th படிக்கிறீங்களாமா? Yes, ma'am. Very good. அப்புறம் next Sundaresan. Ma'am, I'm Sundaresan from Trichy, ma'am, but I'm not biology, ma'am. Oh. அப்ப நீங்க இந்த கிளாஸ்ல வந்திருக்கீங்களே? சும்மா வந்தேன் மேம். கிளாஸ் எப்படி இருக்கு? சும்மா வந்தீங்களா? சரி. ஒரு ஜெனரல் நாலேஜ் வளர்த்துக்கலாம்னு வந்தேன் மேம். ஓகே. நீங்க என்ன கோர்ஸ் பண்றீங்கம்மா சுந்தரேசன்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேம். இந்த வருஷம் 12th. ஓகே, 12th கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்றீங்க. பட் you are interested in biology. Just class அப்சர்வ் பண்ண வந்தீங்களா? Yes ma'am. ஓகே. லலித் நிரஞ்சன். லலித் நிரஞ்சன் மேம், திருச்சில இருந்து மேம். திருச்சி. நீங்க எல்லாரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாமா? இல்ல மெய்டட் மேம். ஓகே. நீங்க நித்யஸ்ரீ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா? No, ma'am. Private school, ma'am. Private ஆனா ஸ்டேட் போர்டா? Yes, ma'am. ஓகே. சுந்தரேசன் நீங்க? கவர்மெண்ட் எய்டட் மேம், ஸ்டேட் போர்ட் மேம். ஓகே. சந்தான மேரி? CBC மேம். சந்தான மாரிராஜ் from தூத்துக்குடி மேம். தூத்துக்குடியா? நீங்க லாஸ்ட் இயர் ரெகுலரா வருவீங்க, நான் பார்த்திருக்கேன். எஸ் மேம். ஜசீலா ஜெசி இருக்கீங்களாமா? ஜசீலா. ஓகே. ராஜிங்கிறது சந்தோஷா? எஸ் மேம். ஹலோ சந்தோஷ், how are you? I'm fine ma'am. நீங்க சிபிஎஸ்சி இல்லையாமா சந்தோஷ்? No ma'am, private ma'am, state board. ஸ்டேட் போர்டு தானா? ஓகே. சாய் பிரியா பிரேம்குமார்? Sai Priya Premkumar from Chengalpattu. நீங்களும் ஸ்டேட் போர்டா? Yes ma'am. ஸோ இப்போ எல்லாருமே ஸ்டேட் போர்டு. உங்க யாருக்குமே எடுக்கலையா கிளாஸ்? இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா இல்லையா? நான் CBC மேம். என்னம்மா? நான் CBC சந்தான மாரிராஜ் CBC மேம். ஓகே. சந்தான மாதிரி உங்க ஒருத்தருக்கு தான் நடத்திருக்காங்க அப்படின்னாக்க, பாக்கி யாருக்குமே நடத்தல. ஐ சி. ஓகே. அப்ப நான் காட்டுற கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்க தான் ஃபுல்லா சால்வ் பண்ண முடியணும் உங்களுக்கு அப்படின்னாக்க, உங்க நடத்தியாச்சுன்னா. சரி, பார்க்கலாம். ஓகே. As and when we do, I'll also touch the theory part. Okay, so don't worry about it. Next classல உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அந்த சாப்டரே நான் எடுக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி சாப்டர் தான். நம்ம ஆல்ரெடி ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பத்தி 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ அதனால வந்து சின்ஸ் யூ ஹாவ் த பேசிக் நாலேஜ் அந்த 11th பண்ணியிருக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக வந்து இது உங்களால் ஈஸியாக காம்ப்ரஹெண்ட் பண்ண முடியும். உங்களால் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுட்டு உங்களால் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்க முடியும். Now I will share the question paper, okay? கேசவமூர்த்தி சார், என்னால ஏன் ஷேர் பண்ண முடியலையே? ஹலோ சார். Are you all able to see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All right. இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாவே நீட் கொஸ்டின்ஸ்ல அப்பியர் ஆன கொஸ்டின்ஸ். ஸோ சும்மா வந்து ஏதோ சாப்டர்ல நானே எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரம் வேரியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கலெக்ட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சாப்டர். இப்போ வந்து ஃப்ளவர்ஸ் வித் போத் ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் ஆர் கால்ட் bisexual flowers. Bisexual flower, ma'am. யா, இது வந்து நீங்க வந்து சின்ன கிளாஸ்ல இருந்தே படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ யூ ஆல் கேன் ஆன்சர். இதுக்கு வந்து 12th இந்த கிளாஸ் சாப்டர் நடத்திருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ ஆல் கேன் ஆன்சர் திஸ். இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ ஒரு ஃப்ளவர்ல வந்து ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் இருந்ததுன்னா தட்ஸ் அ பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர். ஸோ ஆண்ட்ரீஷியம்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? மேல் reproductive component and gynoecium is a female reproductive component. All right. And you know what is anther, stamen அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும். You know that, right? Yes, ma'am. Okay. Unisexual அப்படிங்கிறது only one will be there. அந்த சாப்டர்ல வந்து அதை நம்ம படிப்போம். As you do the chapter and as we discuss through, you will come to know. எல்லா ஃப்ளார்ஸ்லயும் வந்து போத் மேல் reproductive organ and female reproductive organ இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று மட்டும் இருக்கிறது மேல் ஃப்ளவர் ஆர் அ ஃபீமேல் ஃப்ளவர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து we say unisexual flowers. All right. Now we go to the second question. Transfer of pollen from the anther to stigma is Pollination, ma'am. pollination. Very good. That is pollination. Correct. And then the fusion of female reproductive nucleus with the male reproductive nucleus is known as Fertilization, ma'am. fertilization. Correct. The two nuclei at the end of the pollen tube is called. இது ஆக்சுவலா நம்ம வந்து we have done this last time. நம்ம வந்து அந்த சாப்டர்ல நம்ம பண்ணினோம். I don't know 11th standard நீங்க இத பண்ணிருக்கீங்க, though not elaborately, but you have done this. கண்டிப்பா 11th நீங்க எக்ஸாம் நல்லா பண்ணிருந்தீங்கன்னா you will be able to answer this question. Come on, try. The end of the pollen tube are called Tube nucleus and generative nucleus, ma'am. Who answered this question? Sandana Maharaj, ma'am. Okay, only Sandana Maharaj answer this. ஏன் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தெரியலையா? சரி, இதான் கரெக்ட் ஆன்சர். See, pollen tube வந்து அந்த ரெண்டு என்ன pollen grain, after the pollen grain, this is the
One second. See, this is a filament and the anther. Anther is bilobed. So in the bilobed anther is dithecous because two microsporangia are there inside. Okay. Please tell me if you're finding it difficult. Other than Santana Maharaj, all of you, if you are finding it difficult to understand, please tell me, stop me. I'll start from the chapter instead of going through the questions. See, this is the filament. Filament together with the anther, we call it stamen. Leah? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. I don't know why I'm not able to write it here. So in the anther, this is bilobed. This is lobe 1 and this is lobe 2. Inside lobe 1, there will be two microsporangia, that is two theca. We call it theca. So this is ditheca. Each lobe will have two theca. It can be monotheca also, rarely, but we are discussing this. So in the ditheca, மொத்தம் 4 இருக்கு அப்படினா அப்படி இல்ல. ஒரு லோப்ல 2 இருக்கு. So that is only you have to take it into account. So this is basically dithecous. So இதுல in this microsporangia forms pollen sac. That is the edgeல இப்படி இருக்குறதுல இங்க மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா திக்கா இருக்கும். Then what happens is slowly this forms pollen grains வரும். Pollen grains வரும்போது it becomes ரொம்ப dense-ஆ இருக்கிறது it becomes loose and then that forms a pollen sac. The pollen sac குள்ள pollen grains will be there. Okay. So after that, once the pollen grains is released, and the pollen grains எப்படி இருக்கும்னா it will have a big two nucleus, one vegetative and one generative, and the மாதிரி இருக்கும். So the generative will be like this and the vegetative will be a bigger one. Okay, this will have a nucleus and this will have a nucleus. So in the mari stage la da mostly sometimes this will be released. Some plants the pollen grain will be released at this stage. Some plant what will happen, this will divide, this generative nuclei will divide into two. So அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினாக்க இங்க vegetative இருக்கும் and இங்க two nuclei divide ஆயிடும். So totally three nuclear cell divided, it will be released. Okay, so what happened is either already in the generative 2 irukku illaya. So this when it gets pollinated, that is it sits on the stigma. Stigma ங்கிறது என்னது, இங்க இந்த ஃபீமேல் கெமெட்டோஃபைல் இப்படி இருக்கு இல்லையா, ovary, then stigma. So when the pollen grain falls on this and then it forms a tube and it fertilizes with the egg there. So this tube இது போகும்போது இது என்ன ஆகும் கேட்டனா, this has a இந்த two cells இங்க இருக்கு இல்லையா, இந்த two cells this goes inside. அதுதான் we say tube nucleus and generative nucleus. That only comes to male gametes. It goes inside as a two male gamete and fuses, one of them fuses with the egg and become the zygote. Okay, all right, so shall we move on to the next question? All of you understood? Yes, ma'am. All right. Now the generative nucleus divides, forming Two male nuclei. two male nuclei.
All right. Then 6, the embryo sac is located inside Ovule, ma'am. ovule. Embryo sac வந்து ovule குள்ள இருக்கும் because that is a female reproductive part. So that will be inside the ovule. And where is the ovule? Is inside the ovary. Okay? Okay, ma'am. All right. All right. One nucleus of pollen tube and secondary nucleus of the ovum grow into Endoderm. endosperm. இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து I will share the book. Okay? One second. To explain for those who don't those who have not done this one, I will share the book. Are you all able to see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, this is the bilobe I told you. This is theca. Okay, each one is. One second. This is theca. This is another one like that. This is the 2 lobes. Okay. Are you all able to hear me, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, the program has stopped responding. Something is wrong with the Microsoft Edge. Please wait. Yeah, now you are able to see? Now it's okay. Yes, ma'am. Yeah. Now this is the microsporangium on this each lobe. Thick, dense இருக்கும். அது வந்து that forms the pollen grains. அப்போ இது வந்து தனியா it will loose up போகும்போது this becomes a pollen sac in which the pollen grains are released. So இன்னும் டீடைல்டா நம்ம we will do it. If only I had known that do you want to continue the questions or do you want me to do the lesson, children? Question, ma'am. All right. Everyone? Ma'am, What about others? lessons பார்க்கலாமா மேம்? Lesson பார்க்கலாம்னு சொல்றது யாரு? சந்தோஷ். Okay. மத்தவங்க எல்லாம் what about others? லெசன் பார்க்கலாம் மேம். Okay. All right. Lesson 8 பண்ணலாமா? Yes, ma'am. Okay. Children, we will do, I mean, we can't finish one. If I had started from the beginning, I could have finished this chapter. But இப்போ வந்து இந்த chapter முடிக்க முடியாது. Next class தான் முடிக்க முடியும். Whoever is there, please don't leave the class when the class is going on. Please stay till the end of the class. Okay, so you will only be benefited. All right. இப்போ வந்து flowering plants எப்படி, what is actually the process of the end product of the reproduction of the in the flowering plants அப்படிங்கறத we are going to see. What is the end product is the fruit and seed. அதான்
what is the basic necessity to necessity for all this one, the produce seed and everything? Vegetation. That's the end result that is aimed at. All right. So after all this, what are we going to arrive at? Seed. So that you have to understand. All right. Now, in angiosperms, you all know we are going to deal only with the flowering plants. Why there is flower? The flower has male reproductive part and female reproductive part, and then the pollination occurs, and then the fertilization occurs, and then zygote is formed, then embryo is formed, then from that it develops, and then fruit is fruit and a seed comes out, and then finally the seed is goes into the soil, and then it starts germinating into a new plant. This is what happens. Now, how all this is done, that's what we are going to see. Now, actually, the flowering plants, flowers are very attractive, and then they attract the pollinators, we say. Who are the pollinators? Mainly the bees, moth, butterfly, and even small reptiles and everything, even whatever passes through that, even small birds, even very tiny birds, who comes and sits on it, and then knowingly or unknowingly they pollinate. So the basic idea is to attract the pollinators. The flowers are very attractive and colorful. They have the nectar to attract the bees. See, when you want somebody to come, you should give some incentive to them. Otherwise, nobody will come, isn't it? So, just way of incentive, nectar is there, produced in the flowers. Otherwise, if nectars are not there, bees will not come. So, if bees don't come, pollination is not going to occur that easily. So, actually, that's why all this is there. And is that the only mode of fertilization? No, it's not. This way of using the pollination occurring through the pollinators, we say biotic fertilization or pollination. Abiotic pollination is through wind and water. That is little rare. Water is little rare. Wind, there are some plants of flowers in which the pollination occurs through wind. Like for example, corn cob. Corn cob, you can see, lot of thread-like structures are there. இப்படி கார்ன் இருக்கும், இப்படி நிறைய அப்படி லூஸா அப்படி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா சோளம்லாம். ஆமா, அதெல்லாம் அந்த ஸ்டேமன்ஸ் எல்லாம், ஸ்டைல் எல்லாம், these are all the style. Lot of this thing is that even the grain is like that, thin and long, slender, so that it can fly and come through the wind. So அது மெயினா wind pollination நடக்கும். So that is abiotic. So we are, அது ரொம்ப rare. We will touch that topic, but we'll go into more detail with the biotic for pollination. Now in the idhula how all this is done அப்படின்னா, idhula basically if you see this one, this is the anther, this is bilobe. இப்படி இருக்கும், ரெண்டு lobe. Okay, 2 lobes is bilobe. ரெண்டு lobe மாதிரி இருக்கும், மடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். This filament or this is a tube like thing which is at the end, the anther இருக்கு. இந்த tube மாதிரி இருக்கிறது we call it filament. So in the anther and filament together we call it stamen. Okay, இந்த இது this is stigma, the end portion. இது ovary, இது style. Okay, and the end portion is the stigma. That's where the pollen stigma, it's little sticky. When the pollen grain
falls on that, it will get stuck. Also, you should understand, all the flowers don't allow all other pollen grains. They are very selective about it, about who to um, allow inside. They are very selective and they know, they can identify. So and the mari it's very sticky, and then the pollen grain gets stuck into that, and then the pollen tubes start developing, and then the nuclei goes into it, and then fertilizes with the egg. All right. So this is, and you know what is sepal and petal and all that, isn't it? Last year we saw that. This is sepal and these are petals. Petals வந்து வெளியில தெரியுது. The rose petals ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, hibiscus rose எல்லாம் petals ரோஸ் கலர்ல ரெட் கலர்ல இருக்குது. கீழே செப்பல்ஸ்ங்கிறது அந்த கிரீன் கலர்ல அந்த அடியில இருக்கிறது, இந்த பெடிசல் கிட்ட இருக்கிறது, அதுதான் செப்பல். ஆல்ரைட். Pre-fertilization structures and events. Pre-fertilization முன்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த ஸ்டேமன், மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம், போலன் கிரெயின் எல்லாம் இட் ஃபார்ம்ஸ். இப்போ வந்து see, இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, this is a filament stalk. Okay, filament or stalk, however you can call it. So the end of this is the anther. The anther is like this. Okay, இதுல வந்து interior நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம டீடைலா பார்க்கணும்னா, the anther is cross section இப்படி தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். Cross section is like this, and this is one lobe and this is another lobe, and இதோட எண்டில் வந்து மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இருக்கும், ரெண்டு இருக்கும். இந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் தான் that will form into pollen sacs. இவங்க pollen sacs ன்னு எழுதியிருக்காங்க, but pollen sacs develops only after the flower mature, not when it's the budding stageலலாம் அது இருக்காது. Alright, so அந்த pollen sacs குள்ள pollen grains இருக்கும். Okay, so this is the line of dehiscence. So இது that is a division, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. The structure of the microsporangium, நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இப்படி இருக்கும். இப்போ இந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம்ல what you have to understand is, இப்படி இருக்கு இல்லையா, யங் ஆந்தர்ல வந்து all structure will be same, எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். Every cell will look identical in the initial stage. அதுக்கப்புறமா it will start into differentiating. அது என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, the end ஓரமா இருக்கிறது எல்லாமே that we call as epidermis. அதுக்கப்புறமா next layer வந்து endothecium. நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. எண்டோதீசியம்னா யூஸ்வலா எண்டோ அப்படின்னா மிடில் பார்ட், உள்ளுக்குள்ள அப்படிங்கிறதே நம்ம படிச்சிருக்கோம் so far. ஸோ எண்டோ அப்படின்னா அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற லேயர் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ இது இஸ் செகண்ட் லேயர். ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இஸ் endodermis, செகண்ட் லேயர் இஸ் endothecium. சாரி, ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இஸ் epidermis, செகண்ட் இஸ் endothecium. அதுக்கப்புறமா தென் கம்ஸ் த மிடில் லேயர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் மிடில் லேயர்ஸ். ஆல் தீஸ் ஆர் மிடில் லேயர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் epidermis, endothecium, and then middle layers. Then comes the microspore mother cell. Okay, MMC. இதெல்லாம் microspore mother cell. And then that is the after the middle layer, that is a tapetum. That layer is a tapetum. The tapetum is the innermost part of the microsporangium. Okay, so this is where all the even the outer layer is going to outer layer விட இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற microspore mother cells is going to divide by meiosis.
see mother cells அப்படின்னு வந்தாலே நமக்கு வந்து the division will be meiotic. Okay, now you tell me, last year we did mitotic cell division and meiotic cell division. என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேம் கொஸ்டின் மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேம். என்னம்மா கொஸ்டின் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேம். இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் செல் டிவிஷன் நீங்க லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருக்கீங்க. வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ செல் டிவிஷன்? என் ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கும் மேம்? மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ல வந்து ஈக்குவன்ஷியலா நடக்கும் மேம். இப்போ டிப்ளாய்ட்ல இருக்கிற செல் வந்து டிப்ளாய்ட்லயே இருக்கிறது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மேம். மியாட்டிக் டிவிஷன்ல வந்து டிப்ளாய்ட்ல உள்ள செல்ஸ் வந்து 4 ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸா மாறும் மேம். வெரி குட், வண்டர்ஃபுல், வெரி குட். எல்லாரும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து they will divide by meiotic cell division. அதனால haploid cells ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா that will be loosely sent out. இப்போ வந்து என்ன ஆகும், as they start dividing they move to the end. இப்போ நெடுப்புற இருக்கு இல்லையா, ஸோ this will move to the end and then create lot of பேக்டா இருக்கும் மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம். அப்படி இல்லாம ஒன்னொன்னா டிவைட் ஆக ஆக அது மூவ் ஆக ஆக என்ன ஆகும், நெடுப்புற வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும். அதை வந்து நம்ம we call it pollen sac. அதுக்குள்ள இந்த குட்டி குட்டியா சிங்கிளா இருக்கு பாத்தீங்களா, those are all pollen grains. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனாக தான் நம்ம காட்டுறோம். எக்ஸாக்டா இப்படி தான் இருக்குமா மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தான்னா அப்படி சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அ டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். ஆல்ரைட், ஸோ இது வந்து மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் பத்தி அவ்வளவுதான். ஸோ என்ன ஆகும்னு கேட்டேன்னா, இந்த எவ்ரி மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் மதர் செல் வந்து மைட்டோட்டிக் செல் டிவிஷன்ல 4 செல்லா டிவைட், 4 ஹாப்ளாய்டா டிவைட் ஆகும். தட் வி கால் மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட் அப்படின்னு. Okay, so as the anther mature and dehydrate and the microspore dissociate and then they develop pollen grains. அது வந்து as a anther வந்து ரொம்ப மெச்சூர் ஆக ஆக அந்த செல் எல்லாம் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகும்போது pollen sac வந்து then it becomes pollen grain. Then that pollen grain will be ready for dispersion. This pollen grain represents male gametophyte. You should remember that. What is a male gametophyte in a flower? That is a pollen grain. Female gametophyte என்னது? Embryo sac. Embryo sac. Okay, don't confuse ஆயிக்காதீங்க. Somebody will say egg, somebody will say ovule, somebody will say ovary. அதெல்லாம் இல்ல. Embryo sac, pollen grain. Okay? ஆல்ரைட். இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து நீட்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க, 2 generations எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 generations in the same flower என்னன்னா, மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம்ல வந்து pollen grain and then ovule குள்ள வந்து embryo sac. That is the 2 generation you will get. எல்லாமே ஹாப்ளாய்ட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா everything is haploid cells. Okay, all right. So இது வந்து this depends, different colorsல இருக்கும், different typesல இருக்கும். and மைக்ரோஸ்கோபிக்கா நம்ம பார்க்கும்போது இவங்க என்ன சொல்றாங்க, ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கா இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப அழகாலாம் வந்து டிஸ்பிளே நிறைய பயங்கர ஸ்ட்ரக்சரல் எல்லாம் வந்து வெரி அட்ராக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது. இதெல்லாம் these are all pollen grains seen under the microscope. Okay, now we are going to இப்போ இந்த pollen grain வந்து இது எப்படி இருக்கும்னா, this is in the outer it has two layers of cells, outer and inner. Outer layer வந்து hard outer layer இருக்கு, that is called exine.
and another inner wall, அது pollen grain inner wall வந்து intine அப்படின்னு சொல்லுவோம். The exine is made up of sporopollenin. இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். The sporopollenin அப்படிங்கிற வந்து is made up of exine-ங்கிறது outer layer of or outer what to say, outer wall of the pollen grain that is made up of sporopollenin. The sporopollenin is so hard, so tough. அது என்ன எப்படி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுன்னு சொன்னா, இந்த போலன் கிரெயினோட எந்த விதமான என்சைமாலையும் எதாலையுமே டிஸ்இன்டகிரேட் பண்ணவே முடியாது. நீங்க என்ன பண்ணினாலும் அது அப்படியே தான். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது ஸ்போரோபோலனின். That's such a hard and cannot be disintegrated or எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த போலன் கிரெயின். அப்படி இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் அதோட வயபிலிட்டிங்கிறது கொஞ்ச நாளி தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் அந்த viability period வரல, nothing can be done to the pollen grain. So it gives so much of protection on the exine அப்படிங்கிற outer layer, outer wall. அதுக்கப்புறம் இந்த உள்ளுக்குள்ள வந்து the inner layer is the intine. Okay. இப்போ இதுல வந்து இந்த exine-ல வந்து என்னன்னா, there is a germ core அப்படின்னா there is one. இப்போ இது பாருங்களேன், இங்க வந்து இப்போ இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்படி இருக்கு இல்லையா, இப்படி எடுத்தா there is a germ spore, அதாவது சின்ன ஹோல் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ other than that, அது வழியாக தான் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்போரோபோலனின் will be absent. ஸோ அது வழியாக அந்த வெல் ப்ரிசர்வ்ட் அது ஆக்சுவலாக, ஸோ அது வழியாக தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அந்த germ pore வழியாக தான். they call it that aperture hole that is present in the pollen grain outer layer. அந்த பார்ட்ல, அந்த அப்பர்ச்சர் இருக்கிற பார்ட்ல ஸ்போரோபோலனின் is absent. So that looks like a gap or a hole. So through that the pollen tube forms. After it goes on the stigma. Alright, we'll see how it is done, how it happens. Okay. Now இப்ப இந்த pollen நீங்க இந்த nucleus நீங்க பாத்தீங்கன்னா, this is like this, the outer layer and inner layer. Okay. This is the inner layer and this is the outer layer. Now there is a two nuclei. This is the vegetative and this is generative. This is the generative. Okay, asymmetric spindle மாதிரி இருக்கும். Spindle மாதிரி இருக்கிறது இது. அப்போ it becomes into a vegetative cell and a generative cell ஆகுது. So two cell இருக்கும்போது, some plantsல two cell இருக்கும்போதே pollen grain is released. But most of the plants, this cell divides into two. 3 cells da release agum. Okay va? So that is when the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cell and the generative cell. This is the vegetative cell and this is the generative cell. பெருசா இருக்கும், vegetative cell is பெருசா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, that provides food for the generative cell. Generative cell-க்கு வந்து nourishment கொடுக்கக்கூடியது vegetative cell. அதனால அது பெருசா இருக்கும், generative cell குட்டியா இருக்கும். So this is the generative cell and this is the vegetative cell.
ஹலோ, சொல்லுங்க மேடம். சரிங்களா பேசுறேன். நான் பிசிஎஸ்சி மேட்ச் சேர போறேன். ஓகே ஓகே ஓகே, லலித் சரி. திமிர் இருக்கா? ஹலோ, இல்ல, நான் அப்புறம் பேசுறேன். இங்க ஹெவி ரெயினா இருக்கு, அப்புறம் பேசுறீங்களா? ஓகே.